So, my name is Philip Huroka and I am the Junior Partner Manager at OpenMind Technologies. Аз съм младши партньор в OpenMind Technologies фирмата. I'm very happy to have the opportunity together with my colleague, Mr. Clemens Bangert, to present the company OpenMind and the CAD/CAM solution Hypermill. Радвам се да ви представя и моя колега Clemens Bangert. Да, с когото ние ще представим днес CAD/CAM решенията. Thank you very much for Codkey and all their partners for making this event possible. And Благодарим на Codkey Technologies и на партньорите и на вас за възможността да представим Hypermill. And of course a big thank you to all the participants of this event. И на всички участващи в това събитие. So, the company OpenMind Technologies is almost 30 years old. It was founded in 1994 and is located in Germany, in Wesseling near the Bavarian capital of Munich. Фирмата OpenMind е вече 30 годишна, основана е 1994 година и е разположена в Мюнхен. Over the years, OpenMind has grown into a large company with around 400 employees. През годините се разрасна и достигна до количеството 400 работници, работещи за фирмата. With over 20,000 licenses and 10,000 customers. 10,000 клиенти и how many licenses? 10,000. 10,000 лиценза. Since 2002, the company is OpenMind is a 100% daughter of the German company, the Man and Machine Group. От 2004. Which year? 2002. От 2002 година е партньор which group? Man and Machine Group. Man and Machine Group става член на тази корпорация. The Man and Machine Group is a leading provider of solutions for computer-aided designing, manufacturing and building. Тази група предоставя софтуери, CAD/CAM решения за металообработка и механична обработка. It was the first Autodesk Platinum partner. Първия Autodesk партньор. And it is even the largest partner in Europe. И един от най-големите партньори в Европа. Think globally, act locally. That is our commitment. Да сме близо до клиентите и да сме на разположение нашето предназначение, нашата цел. Since OpenMind is a German company, the main market is of course Germany. Разбира се, след като OpenMind е немска фирма, основният пазар е в Германия. With our 17 offices worldwide. С 17 офиса, разположени в Германия. Located in Europe, North and South America and Asia. Също така имаме офиси в Азия, в Северна Америка, в Европа, разбира се. We are close to our customers and partners, can support them quickly. Близо сме до нашите клиенти и партньори, за да можем да им помагаме веднага и бързо. With a high level of market knowledge. С високо ниво на познания на пазара. And mostly in the local languages. И разбира се, да бъдем достъпни на местните езици на нашите партньори. What you can also see here on this map, there are still countries without our own office. Много са малко държавите, в които ние нямаме офиси, както виждате на картата. To close this gap and to cover these countries, we are working together with 42 resellers. Работим с 20 подизпълнителя, за да бъдем по-близо до там, където имаме пропуски в офисите, за да бъдем близо до клиентите. In more than 50 countries. И в повече от 50 държави. Many of our resellers are working together with us for more than 20 years. Много от нашите партньори, които са подизпълнители в продажбите, работим с тях повече от 20 години.
This shows us the close and successfully cooperation we have together. И имаме успешно сътрудничество с тях заедно. In countries without our own office or reseller, the OpenMind headquarter is taking care about the customer support. Разбира се, там където ние нямаме подизпълнители или партньори в продажбите или офиси, ги обслужваме от Германия. So, the CAD-CAM solution Hypermill offers powerful strategies for milling, turning and drilling. CAD-CAM софтуера, програмата Hypermill, предлага решения за стругуване, фрезоване и пробиване. Everything is developed in-house. Всичко се върши в затворен цикъл. This allows us to ensure consistent processes. Това ни позволява постоянен и непрекъснат процес. Starting with the data import. С данни, които се влагат в програмата. From 2D to 5-axis machining. За обслужване на 5-осови машини. Overturning and special technologies like, for example, wire cutting, additive manufacturing and automation. Автоматизация. Say it again. Additive manufacturing and wire. Това са additive manufacturing, това са слоевите обработки, металообработки. All functions can be found in one user interface for simplified handling. Всички функции могат да бъдат в един софтуер, в една програма за бързо и качествена обработка. Today we will focus on some specific areas, starting with our CAD solution HyperCAD-S and the 2D machining. Днес ние се концентрираме в HyperCAD софтуер. 2D machining, what is this? 2.5D. В 2,5 измерните машини. Разбрахте това. Every CAM system needs, of course, a CAD system as a basis. Всеки има нужда от HyperCAD софтуер. OpenMind's HyperCAD-S is a CAD for CAM. Програмата HyperCAD-S е CAD for CAM. Ако искате да обясняваме. Софтуер, компютърен за дизайн, който се прилага при програма за компютърно производство, металообработка. So that means it is designed to meet the specific requirements of a CAM user and not a designer. Това означава, че се прилага не от проектанта, от конструктора, а от потребителя се използва. Analyzes and many other functions such as surface filling and extension support the CAM user in the programming preparation. CAM потребителя се възползва от полирането, удължаването при обработката на металите. Simplify it and speed up the entire process. Ускорява и помага, опростява работата на потребителя с този софтуер. An interface package is also included to import and export standard data like IHS, STEP, DXF and many others. Say it again from the beginning. Входящата и изходящата информация е вътре в интерфейса. With our direct interfaces, it is also possible to import native data like SolidWorks, NX, PTC Creo, CATIA and Autodesk. Too technical software. Yeah, to software. Say it again. With our direct interfaces. Direct interface. The last sentence. Like SolidWorks. Yeah. Is it okay? Say it again. Load. Mm-hmm. Okay, once again. So,
With our direct interfaces, С директния ни интерфейс it is also possible to import е възможно да импортираме native data like на локалния, оригиналният информация, данни, like Autodesk, SolidWorks, PT2, NX and CATIA. Това са програмни, софтуерни детайли. Let's start with the 2D machining. Двеизмерното механична обработка. We see here a typical 2D part with some pockets and holes. На изображението виждате заготовка с отвори, по-малки и по-дълбоки. Hypermill offers all the needed 2D strategies. Hypermill предлага цялата информация, за да го изработвате. As well as a feature and macro technology for quick and easy programming. За бързо и лесно програмиране. To save time and to start with a certain level of automation. За да се спести време и да стигне до определено ниво на автоматизация. My colleague Clemens will show you now live in the system how this will work. Yeah, welcome also from my side. Let me show you direct in the software live the 2D machining at first. Първо ще ви покажем двеизмерното механична обработка на екрана. Okay, so as you can see it here, this is our software, the basic, the CAD, and now the file is complete empty, so there's nothing inside. Файлът е напълно празен. No part, nothing. Няма част, няма нищо, никакви данни. And we talk about that this is possible, or this is our own developed CAD. And of course, here it is possible to create something with curves, with shapes, with solid. Also a parametric is possible. Сега имаме възможност да поставяме криви, да добавяме различни параметри. Different analyze functions and so on. Различни функции. But now I have a focus on a first easy part. Сега ще се фокусираме на една по-лесна част. So as you can see it here now, I switch to a step file. So I read a step file. Okay. There it is. That's the same like in the presentation. Това, което видяхме преди малко в презентацията, този детайл. Let's have a look on the part. But so at first what I have to do is to create some basic informations around the part. Сега трябва да зададем първо някаква основна информация. This means I need the size of the part. I need the stock model, the milling area, the machine to produce it. Повърхността, която ще фрезоваме или ще механично ще обработваме. And this I'm creating with the project assistant. И това го създавам с тази помощна програма. The system detects automatically the complete size of the part. Системата поема целия размер на частта. I can define here direct the NCS orientation, so that's important for later milling on side of the machine. Ориентацията аз я задавам, което ще улесни по-късно механичната обработка или фрезоването. I can add direct a stock with allowance in all directions. Всички посоки с разликите. And of course the final setup, so important финализирам заданието. The kind of material. Материала, който задавам също. The machine and of course the milling area and the stock model. Машината. Okay. So all these informations are there now. Цялата информация е въведена.
then go a little bit deeper in the part and analyze it a little bit. И сега трябва да влезем малко по-дълбоко в заготовката и да анализираме. So let's focus here on the blue Да се hole. фокусираме върху синята As you can see, дупка, there's отвора. the radius 2.5 of the hole. Радиус е 2,5. Yeah? Also No, here the for- yellow В has жълто also a radius of 2.5. е също с радиус отвора 2,5. But who knows for the moment if this is a thread or an isofit? Nobody knows for the moment. Никой не знае в момента дали това е резба. So I have to open the drawing, Трябва да take a отворя look on it, okay, чертежа, да погледна where I have to react. Should I как да реагирам. put inside a thread, put I inside a isofit? This depends here, especially on the color. Тук зависи основно от цвета. I select a tool database and a macro database. So this means this contains all my tools because the tools on side of the machine are for each project the same. Not only for this, for each project. Инструменталната екипировка вътре в машината е еднаква за всички. Работи с тези инструменти за всички видови детайли. Аз трябва да избера това, което ме интересува и ми трябва. The same information for each project can be also a color. Всеки елемент за всеки проект може да бъде също с различен цвят. This means Това означава, a hole with the color yellow че отвора с жълт цвят is every time a thread in each е project. винаги във всеки проект. Yeah? Жълтото означава резба. A hole with the color blue is every time a H7 isofit. It's every time a isofit, so it's Синьо означава... Добре. a lot of technicians here. Huh? Yeah, I hope so. They understand what I'm Okay, talking about. okay, that's good. Yeah, now it's clear to this is this color table is the key to find the right way to produce the holes. Тази цветна карта, да го кажем, всеки път ви уточнява какво се прави във всеки от проектите, който изработвате. Okay. So, but now we have to detect all the holes. Но So сега трябва да определим Of course, къде we- са тези отвори. we can analyze it, the diameter, the deepness, and so on. But Анализираме широчината, дълбочината. this could be very complicated if you have a lot of holes in big molds, big plates, whatever. Може да бъде много сложно, ако имате голяма заготовка, с голяма плоча, на която имате много такива отвори. I will do this by automatic. So Автоматично ще извърша това действие. there's a detection function inside hypermill, hypercut, where I can use this color table in the background with Мога да the different използвам colors. тази цветна таблица като бекграунд. Press OK, and the complete part is searching now, or the system is searching in the complete part holes and diameters, the deepness of the holes, the design of the hole, and everything is here now detected. И програмата търси в този Hypermill софтуер всички места, където са по тази цветна карта са определени тези отвори. Са зададените вече данни. This means that's the basic information for my cycles. I have to insert informations in my drilling cycle, how deep I want to drill, with which diameter, which tool, and also the design. Is there here a pocket inside or not? Това всичко в програмата се задава, колко да е дълбоко, колко да е широко, с какъв инструмент да се извършва. Това е основна информация. Okay. But as I told you before,
the tools are for each project the same on side of the machine. Инструменти, както ви споменах, инструментите са еднакви за всички проекти, които ще работя. Всички проекти, които ще работя. Also, the cycle to produce a hole are also exactly the same in each project. И цикъла, по който аз ще ги изработвам тези отвори, е един и същи. I need a centering, I need a Трябва drilling, центриране, пробиване, and I need a thread or an isofit reaming. разбиване. Yeah. I would like to show you now exactly this because let's say in the previous project, I have already programmed all of these cycles, and now I would like to use exactly the same cycles with the new information of exactly this hole inside here of this project. В предишния проект съм използвал цялата тази информация и сега искам да я използвам точно за този новия проект, който ще изработвам. So here I can see I have a centering, I have a Имам drilling центриране, and a reaming. пробиване. That's the information from the background, from the previous project. От предишния проект това вече ми е база данни, които ще използвам. It's very easy. I have 3 cycles Три calculated. цикъла, I can run the post processor and които put it on минават side of през the machine. постпроцесора. No? I can do this only for one type of hole or also for more holes, of course. Може за един вид отвори, а може и за много видови отвори. No? This is like a database with Това е база cycles. данни с цикли, Calculate. That's it. които се калкулират през този постпроцесор, за да могат да се използват после в машината и механичната обработка. So it takes only a few minutes Само to няколко минути program a complete part with this technology. с тази технология да се обработи информацията. Okay? So, once the parts to be machined become more challenging and complex, we will need other strategies than we have seen before. И тъй като детайлите стават все по-сложни, по-усложнени, трябват ни нови стратегии. Let us now focus on 3D and 5-axis machining. Да се фокусираме сега върху триизмерните и 5-осовите машини. And of course, the machine tool simulation will also become an important topic. И тема става вече симулацията на работните процеси. We see here, apart from the aerospace industry, that we will also machine live on the 5-axis DMG machine in the afternoon. В следобеда ние ще видим изработката на този детайл, който е от аероспейс индустрията. With the right strategies in combination with a machine tool simulation, С правилната симулация You при will be- механичната обработка you will be able to machine such parts properly, ще можете да изработите тези части правилно, with high quality, с високо качество. and most importantly, you will be able to generate a safe and reliable NC code and to avoid collisions. И най-вече ще може да се предпази, да избягват всякакви колизии и е безопасна работа. Гарантирате безопасна работа. Clemens will show you now, again, live in the system, how this will work. Ще ви покажем сега как реално се изработва. Yeah, as you can see here, the part is much more complex than this before. Това изображение, ще разберете, че тази част е доста по-сложна от предишната, която показахме. And of course, to realize a successful programming, a successful work on side of the machine, it will be takes more time to program it and it's more Ще ни complicated. отнеме повече време за програмиране. Разбира се, защото е по-сложна частта, но за да може да се гарантира качествена работа.
Изработка. So here are many different strategies inside for roughing, Има for различни rest machining. процеси, които се изработват. for rest Те се machining, for използват. finishing. Полиране, фризоване, отнемане на материал. All of these cycles, Всички тези работни цикли sometimes it's look a little bit strange, but и the понякога изглеждат странни, focus is that the cycle are running on side of the machine very smooth and fast. но интересно, но фокусът е, че вътре машината работи върху заготовката много гладко и плавно. For example, here these edges are rounded, so Например, тези кантове накрая са заоблени, it's more smooth on side of the machine. гладки. И те се изработват вътре в машината. For example, a 5x cycle Например, работният цикъл за 5 оси. is this one. This means I have only one frame. Имам So една рама. this is here the direction of the clearance plane. And the cycle detects automatically И автоматично се детектира, detects automatically Забелязва. the pocket and кухината avoid a collision. и избягването на колизии. Let me show you this. So Сега ще ви го покажа. this is my direction here, Това ми е my Z посоката. direction. But Z посоката. the tool is tilted to the edge, Инструмента се накланя към ръба. and of course only this edge is possible in this direction. And if the next edge is detected, then of course the inclination will be changed. Разбира се, от другата страна наклона се променя. Also here you can see these, let's say, transparent magenta colored surfaces. Тук виждате едни в леко виолетово повърхнини, оцветени в виолетово. This is a supporting from our CRD in the background for the cycle to detect the edge of Те the се part. използват, за да може да се детектира точно края на частта, на заготовката. Yeah. So we protect here the sharp edge. По We този don't начин се plunge inside here предпазва това за кръгляне, because we have extended by automatic. Yeah? защото всичко това So е it's- автоматизирано. Nothing to change there. Okay, last point is to show you how easy it is to program a 5x cycle. Сега ще покажа колко лесно е да се програмира този работен цикъл за 5 оси. I use a 5x tangential plane machining cycle. What is important for a cycle to calculate something? Когато е важно да се изчислява този цикъл, работен цикъл. Of course, I need a tool. Yeah? Without a tool, За мен е важен Cycle инструмента. the Без cycle него, cannot calculate something. без него не може да се направят правилните изчисления за работния цикъл. Then I have to tell the cycle where you should mill something. След това трябва да кажа къде ще използвам за механичната обработка този инструмент. So I select here only one plane. Избирам едната If this is one or посока, two, едната част, it doesn't matter. едната страна на заготовката. Yeah? And then let's press calculate and see what happens. И натискаме изчисли и изчакваме. Take some seconds Няколко секунди and the cycle calculation is done. и всички изчисления са направени. Let's bring this inside of our virtual machine. A virtual machine means that we simulate the NC code. Means at first, you can see it here, we need the post processor run, and
we simulate the real NC file. Използваме постпроцесора, за да можем да създадем NC файла. So we load the machine, we load the part, we load the stock. Зареждаме машината, заготовката. Yeah. If you would like, you can switch on the show of the toolpaths. Yeah, that's exactly that what we calculated before. Това е точно това, което изчислихме преди малко. And then let's start here the simulation. Започваме симулация на работния процес. And the cycle detects, okay, in this area, in the top area, it's possible to do it in 3 axes. Този цикъл може да се работи в 3 оси. And in the bottom area, that's only possible in 5 axes. But this is done by automatic by the cycle. Дъното в 5 оси, но това автоматично се изчислява. Yeah, and as you can see it here, this is really the NC file exactly for the machine. So in this case, it's a Siemens controller. В случая Siemens controller се използва. It doesn't matter if it's Siemens, Heidenhain or Fanuc or whatever. So there we are nearly unlimited. Няма ограничения в търговската марка. Работи с всички търговски марки. Okay. Services are an important part of our business. Нашия бизнес, обслужването е много важно. We accompany our customers from the software installation up to the actual machining. This starts with a hypermill training, which can either be a classroom training or even an individual training customized to your needs. Разбира се, ние обучаваме нашите партньори. The training is a mandatory step of our implementation process. Задължителна част е обучението при имплементирането и внедряването на тази система. And after the basic training, the user will have a good knowledge and will be well prepared to program with Hypermill. И потребителят ще бъде много добре обучен и спокоен да работи с този софтуер. We don't stop after the training. Rather, we are happy to offer our consulting services. Разбира се, след обучението ние не прекъсваме връзката си с потребителите и клиентите и могат да разчитат на нашето обслужване непрекъснато. Related to everything that is together with the manufacturing with Hypermill. Our consulting experts travel around the globe to help our customers optimize and grow their business. Нашите консултанти работят, обслужват нашите клиенти по всяко време, им дават най-добрите услуги, им предоставят. As a maintenance customer, you will have access to the latest software versions, to updates, to bug fixes, and of course to the technical support hotline. Разбира се, ще ви бъде предоставена последните актуализации, най-модерните, най-съвременните актуализации на софтуера. Hypermill can be found in all industries in which metal is machined. Този софтуер Hypermill може да бъде намерен и прилаган във всички видови индустрии и промишлености. You will find us, for example, in the mold and die, the production machining, the aerospace and many other industries. Във въздухоплаването, в промишлености, в медицинския сектор, в всякакъв вид индустрии и промишлености се прилага нашия софтуер. Hypermill also offers special strategies for machining in special industries like the tire industry, for example. Разбира се, е специализиран в специализирани индустрии също така. Partnerships are essential for us. Партньорите ни са изключително важни. OpenMind is cooperating with many companies in the world of CNC machining. Работи с
различни партньори във всички сфери. We believe that a close cooperation with our partners brings the customer the greatest benefits and the best performance from each individual element, such as machine tools, clamping, tools, control, and of course the software. Разбира се, ние работим с партньорите ни, предлагащи инструментална екипировка, захващащи инструменти. Работим успешно с тях, за да можем да предоставим на нашите клиенти най-добрия продукт. We hope we were able to give you some interesting insights into our CAD/CAM solution Hypermill. Надяваме се да сме ви дали добра информация за решението OpenMind. And we are looking forward to the live machining in the afternoon, where you will see how the aerospace part that we have seen before will be machined. И след обяд в базата вие ще видите това, което видяхме тук на изображението, изработката на тази заготовка, която е част от индустрията в самолетостроенето. Ще го видите на практика как го изработват. We have also prepared a special promotion offer for you, and we would be happy to discuss this later with you in more detail. И разбира се, ако имаме специално предложения за вас, които след обяда можем да обсъдим, ако имате интерес. Thank you very much for your attention and enjoy the rest of presentations. Thank you very much. Thank you.